இவ்வளவு பண்ணி மண்டமல்ல அந்த கொண்டே மறந்துட்டேன். லைவ் ஆன் பண்ணுவாங்க, இது பிளாக் ஆயிடுச்சு. நான் பில்லி சொல்லி வைக்கிறேன் ப்ரோ. எப்படா எனக்குன்னே வருது, கனெக்ஷன் கட் ஆயிருக்கு. என்ன பண்ணலாம், ஐடியா இல்லையே. ஸ்டீமை கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவோமா? நல்ல ஐடியாவா தான் இருக்கு. வந்துச்சுல, கேப்சர் ஆகுதா கேப்சர் ஆகுதா கேப்சர் ஆகுதா, ஆகுதே ஆகுதே. ஓகே, ஹாய் கைஸ். ஆரம்பமே இன்னைக்கு பெரிய தரங்களோட தான் ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கேன். ஸோ வழக்கம் போலே நல்லா போகாது. இன்னைக்கு எப்படிலாம் போக போதோ ஐ ஹோப் ஸோ குட். அண்டு சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பின்டு கமெண்ட்டு. ஏன்னா நம்ம ட்விட்ச்லேயும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பட்டு இங்கே பண்ணுற கேம்ஸும் அங்கே பண்ணுவேன். அது இல்லாமல் என்ன வேற என்ன பண்ணலான்னா, நான் அந்த மீன்ஸ் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது ஆடுவேன்ல, சும்மா லைவ் போடாமல் நார்மலாக உட்காந்து கிரைண்ட் பண்ணுறது, பசங்களோட பேசிக்கிட்டு ஆடுறது, பாட்டு கேட்டு இது பண்ணுறது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் தனியாக இல்லை, போர் அடிக்குன்னு பண்ணலாம், அதில் பண்ணலாங்கிற மாதிரி யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுலேயும் நம்ம எப்படி ட்விட்ச் யூசர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க. எதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாம். எதுக்கு சும்மா வெட்டியாக வந்து கேம் மட்டும் ஆடிட்டு மட்டும் நான் இது ரெடி ஹார்வர்ட் ஸ்பெல்லிங் என்ன எனக்கே தெரியலையே. கரெக்டாக தான் டைப் பண்ணியிருக்கேன். ஹாக்வாட்ஸ் ARTS. E Hardware Legacy. இதுலேயும் நான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரே நிமிஷம், இது நான் படிச்சுட்டு போகிறேன். ஓகே, நம்ம கேம்குள்ளே போயிடலாம். சவுண்டு கேட்கல தானே? எலவு நானே மறந்துட்டேன். நவ் இப்பயும் கேட்கல. சவுண்டே கேப்சர் ஆக மாட்டேன். இருந்த வழியா இருக்கு. கேப்சர் கட்டிட்டு போகும். ஏன் அவசரம் வாங்குறாங்க? கரெக்டாக ஆடியோவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. கேப்சர் ஆகலையே. சரி, ரெயின்போ ஸ்க்ரீன்லாம் வரும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கேப்சர் ஆகுது பண்ணிட்டு இப்படி கேப்சர் ஆகுது. நான் கேட்கல தானே? என்ன பண்றது? அவுட்புட் எதுவும் மாத்தி கீத்தி வந்துச்சுன்னா நேற்று இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்துச்சு. நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு? ஸ்டாப் ஆடியோ கரெக்டாக தான் வச்சுருந்தா இருக்கு. PlayStation 5
சாமி இது போட்டு நான் சொன்னாவா என்ன பண்ணலாம்? இப்போ வருதுங்க. ஓகே ஃபைன். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எஸ் இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக வந்துருச்சு. பாத்தீங்களா? ஓகே, தடைகளை தாண்டி வெற்றி பெற்று விட்டோம். 10 நிமிஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கடைசி என்ன பார்த்து போனா கரெக்ட் இது நான் இங்கே மூடி வச்சுட்டு அண்ட் தென் என்ன பண்ணணும்னா லேப்பில் என் ஷேடோ போய் யாரும் வரல வளர்க்கும் போல. ஓகே, கடைசியாக நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா அந்த நாட்டிவ் நைட் கூட சேர்ந்து நம்ம ஒரு போர்ட்டுக்கு போயிருப்போம். அங்கே போய் பார்த்தா தான் அந்த ஹிப்போகிரிஃபின் தெரியும். ஸோ அதை காப்பாற்றிருப்போம். ஸோ அது விஷயமா பேச வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளை இவங்க கூப்பிட்டுருப்பா. அதாவது அந்த பாப்பி ஸ்வீட்டியோட தானே அந்த ஹிப்போகிரிஃபினாக இருக்கும். ஸோ அதில் போயிட்டு இருப்போம். ஸோ இப்போ அங்கே மீட் பண்ணி அவன் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்கலாம். வாங்க போகலாம். என்ன பண்ணோம் பேசது பண்ணல. நான் இப்போ தான் 6 மணி போல் ஒரு மிஷன் முடித்தேன். இந்த க்ரூசியோன்னு ஒரு ஸ்பெல் எடுக்கிறதுக்கு செபாஸ்டியனோட ஒரு இது மாதிரி போனானுங்க, ஹிடன் ரூம் மாதிரி. நல்லா இருந்துச்சு அந்த இடம். மீன்ஸ் அந்த பசனும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. லைவ்லேயே பண்ணலாம் யோசிச்சேன். சரி அப்புறம் டைம் ஆயிடுச்சுன்னு விட்டேன். லைவ்லேயே பண்ணிருப்போம். உங்களுக்கு செம்ம மிஷனாக இருந்துச்சு. அது ஒன்று என்ன வேலையும் பார்க்கலாம். சரி நம்ம கேட்கலாம். இதான் நமக்கு அந்த டீலக்ஸ் எடிஷனில் ஸ்பெல்லு. ஒரு நிமிஷம். Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Natty, நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு சொன்னாங்கடா. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. Highwing கொன்னால அதான் அவளோட அந்த ஹிப்போகிரிஃபினோட பேரு. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the 3 broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Laganacha. Dolia.
centaur தான் A அது. centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any உனக்கு trouble. ஒரு We're கேஸ்லே simply இருக்கிறோம்ன்றதுக்கான passing நீ through. இங்க வந்திருக்க Do you அப்படி take us for நாங்க பாஸ் fools? பண்ணாம பண்ணாங்க எந்த That பிரச்சனையும் we பண்ண do not போறதில்ல. notice more and more of your kind around here, in league with the உங்க poachers. இனங்க நிறைய இங்க இருக்காங்க. We aren't involved with them. If anything, we want to நாங்க see அவங்களோட them இன்வால்வ் stopped. பண்ணல. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly I'm losing number. patience with the poachers and those they work with. அந்த போச்சர்ஸ் தான் அவங்களோட ஒர்க் பண்றவங்க மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை போயிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் எழுதிட்டு இருக்கா. சரி கார் அப்படியே அவளுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கா. அவ வேகமா வந்து காப்பி சுட்டி வா. ஏ பைத்தியதே. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly follow friends பண்ணிட்டே of இருக்கணுமா? wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. கரெக்டா இருக்கா? யாரும் வந்தானா சீக்கிரம் தெரியாது. நான் மறந்தா வந்துருவேன். சாட் கண் முன்னாடி இருந்தா எனக்கு கரெக்டா தெரியும். போய் தள்ளிவிட போறா. இந்த இடத்த நீங்க ரசிச்சிருங்க. நான் ஒரே நிமிஷம் பார்க்கறேன். Okay, one time. Everything was. Boleh kalau mau peran saja. Iya. Kapan? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual. Una time இந்த dugbug பார்க்கறாளா? I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. அந்த வாட்டர்ல ஏதோ யாரே அந்த லீச்சோட ஜூஸ் கிடைக்குது எல்லாத்துக்கும். நீ வேமனடா நீ. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. போச்சஸ் இங்க இருக்காங்க. நம்ம ஏன் கண்டுபிடிச்சாகணும்? Why wouldn't they take their cages with them when they left? Dreams on that. Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. அந்த காப்ளின்ல அந்த கழுத்துல மீன்ஸ் போட்டுருந்தான்ல அந்த ராண்ட்ராக் அந்த ரெட் கலர்ல. இவ்வளவு பெருசு இதுக்கு. இவன் இதுக்குள்ள தூங்கவே செய்யலாமே. அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கு. மொத்தாளுக்கே இந்த ஒரு போதும் போல இருக்கு. Anything interesting? எது இன்ட்ரஸ்டிங்கா கிடைச்சதா? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully.
Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? ஏய் ஓடிட்டான் என்ன விட்டீங்களாடா இரி கொஞ்ச நேரம் மைக்கம் கால் பேசிட்டு மைக்கம் போட்டேன் வாங்க ஹேஷ்டேக்ஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க Look, down there. Definitely poachers. கீழே No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. இந்த கிரியேச்சர் இல்லனா போச்சர் இங்க என்ன பண்றாங்க கேக்குறா சரி வாங்க சண்டை Disillusionment. டேய் சுறாங்க அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல ஃபுல்லா பர்பிளா ஆக்கி போறேன் வா ஓ கீழே இறங்கு மேல சுத்து ஓகேவா அதாவது ஒரு காலம் ஃபுல்லா ரெட் இன்னொரு காலம் ஃபுல்லா இதுன்னு ஆக்கி போறேன் இல்ல எனக்கு இது ட்ரையாங்கிள் இருக்கட்டும் ஓகேவா ஏய் இதெல்லாம்டா ஏய் சு ஸ்டேஜ்க்கு விளையாண்டுட்டு இருக்க பாரு அடுத்து இந்த இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லோ வைக்க போறேன் அது இல்லாம நான் இந்த ஸ்பெல்லையும் அன்லாக் பண்ணிட்டேன் அது ஒரு பர்யூன்னு சொல்லி இப்போ நான் ஃபைட்டிங் டெக்னிக்ல கலர் மாத்தி விட்டுருக்கேன் Let's get a better lay of the land. அப்புறம் பண்ணணும் இனிமே சரி வாங்க போலாம் அண்ணே மறந்து போக கூடாது Brilliant idea. மறந்து போ That's a brilliant idea. தெரியும் முடியும் உங்களுக்கு Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. What does it tell us? Hi, bro. Okay. பாதையில் Anyone looking for troubles found it. ஓ இவதான் பேசினதா anyone பண்ற மாதிரி சாவுடி இப்போ இவன் சாவுறதெல்லாம் எப்படி அவன் பார்க்கல சொன்னான் ஓகே கேம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் எனக்கு இந்த டவுட் இருந்துச்சு இவன் சாவுறதை அவன் பார்க்கவே மாட்டானான்னு இப்போ தெரிஞ்சிச்சு நான் பார்க்குறான்னு Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. இப்படிதான் ஃபைண்ட் அவுட் ஒரு வழி தான் கண்டுபிடிக்க முடியுங்களா கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னது இவன் இங்கிட்ட ஓடி விடுறாடா இப்போ இவ்வளோ இதில் இருக்காடா இது என்ன எருமாடா ஆடு இப்படி இருக்கே இங்கிட்ட ஒரு கொம்பு அங்கிட்ட ஒரு கொம்பு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ பெரிய சம்பவம் பண்ண போறானுங்க போல உள்ள போலாம் வாட்சர் டென்ட் யார் இருக்க போறாளோ What in Merlin's name? என்ன பண்றானுங்க Dragons! Dragon! ஓஹோ அந்த கழுத்துல அந்த காலருங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது தானே காலம் கட்டி வச்சிருந்தா நமக்கு அட்டாக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்டும் ஒருவேளை இந்த டிராகன் தானே அதை அட்டாக் பண்ணது நம்மள It's a dragon fighting ring. This is Hauntain Hall. இது ஒரு dragon fighting hall. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet.
You especially can't afford to be spotted. One foot in front of the next and quiet as can be. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. இங்க ஒரு எலும்பு கூடு கொடூரமான போட்டி எலும்புல இதான் அந்த இதுல அந்த சீன் நினைக்கிறேன் கேம் பிளேல நான் ஆக்சுவலா அடுத்த இதுக்கு இந்த தமிழ் டிராகன் தமிழ் படிச்சேன் I say we go too far. The ஓகே எனக்கு இந்நேரம் அந்த டேலண்ட் ஸ்டில்த் டேலண்ட் எங்க மைண்ட் நான் எடுத்துருக்கணும் ஒருத்தனை அடிக்கும் போது இன்னொருத்தன் காலி ஆயிடுவான் gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near. Foul beast. Not much longer now. Maler. ஒரு ஆடு ஏன் டிஸ்பிளே கேவலமா தெரியுது மாணிக்கமா இது வரையா இப்போ இப்போ ஓ அவன் ஜஸ்ட் மட்டும் நினைக்கிறீங்களா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிராகன் சண்டை பார்க்கலாம் What I wouldn't give to be a demiguise right now. பார்த்தல சாவா டெமிகைஸ் நான் சொன்னாவ இது டெமிகைஸ்டா செல்லாமா Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one though. Shall we? Reach the captured dragon. Hushed approach is likely wise. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. அதே மாதிரி All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. That's it. அப்படியே போயிட்டு கட்சியில நீ மாட்டி விடலாம்
Who's you? Torture of learning and beats. You're the one we're looking for, and you brought a friend. One less human to worry about. See how you like this? Like how this happens to you? Shall we finish? The lamb returns to the wolf. Wasn't nothing. Apa mana difference ni? Face to the foliage. Back from the ball. Not the brightest. Valio. Dia ngeteran sih. Siapa deh? நிறைய பேர் வரதுல இது பண்ணாங்க. என்ன டிராகன் ஓட்ட போறாங்களா என்ன? I suppose we'll find out. இந்த டிராகன் தான் காப்பாத்த போறோம்ல. ஓ டிராகனுக்கு தான் இப்படி கொம்பு இருக்கா? அப்ப அந்த எலும்பு டிராகன் கொம்பு. அப்பா சரியான கடிக்கு. This way. Goblins இதுக்கு டிராகன் முடிச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சுவாங்கலாம்பா. இது அந்த இடம் தான் தண்ணி இருக்குல. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. அது Harrypottergame black. அந்த எங்கோ அந்த டிராகன் belong பண்ணாச்சு. டிராகனோட I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. முட்டை மட்டும் தெரியாது. அது ஒண்ணு கால் காட்ட விட்டு போல. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it.
Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Defender of the dragons. Save a dragon. Why not? Okay. Revelio. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Transformation. Tamilgamimglive குதிக்கலாம் அப்புறம் transformation ஸ்பெல்லிங் என்ன பண்ணப்பா ஆல்ரெடி ஒரு இதுக்கு ப்ரொஃபசர் வீஸ்லிஸ் அசைன்மென்ட் transformation ஸ்பெல்லிங் கத்துக்கணுமா சரி வாங்க கத்துக்கலாம் collect the field guide in underground hall ஓகே ஈஸியா தான் இருக்கு மீன்ஸ் அந்த கொஸ்டிக்கு தேவையான சிம்பிளா கொடுத்துட்டான் போல இருக்கு எல்லாம் உசுர வாங்குவானே இதை பண்ணு அதை பண்ணு அவனை கொள்ளு இவனை வாசல்லையவா இருக்கு field guide about the underground harbor. இங்க மார்க் பண்ணிருக்காங்க இல்லையே இந்த மார்க் பண்ண இடத்துக்கு தான் போகணுமா இல்லை அந்த ப்ரொஃபஸரோட இடம் மட்டும் அது மட்டும் எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு வேஸ்டா இருக்கு போறது இப்ப வெளியா குதிச்சு ஸ்விம்மிங் அடிச்சோமா பைத்தியக்காரத்தனமான ஐடியா தான் பண்ணி பார்க்கலாம் I'd sink like a stone. ஏன் ஸ்விம்மிங்லாம் அடிச்சுட்டு பழைய காலத்துல வர்றது போக மனமே நானும் மறந்துட்டேன் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு We were merely musing on the state of affairs. I don't even find her interesting. She's a bore, a dreadful bore. Revelio. ஏன் பத்தங்க கேக்குது இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருப்பேன் போலயே இடத்துக்கு வந்திருக்கேங்க இந்த கல் ஏற மேல ஏற ஜஸ்ட் ஏய் கர்மம் முடிச்சதா எவ்வளோ பார்த்துட்டே இருக்கு சர்ப்ரைஸ் சாவோ என்ன இருக்குமா So this is the underground harbor. அடுத்து நம்ம இன்னும் லைப்ரரியில போய் இதில் பண்ணணுமா
Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269. Which potion is commonly referred to as liquid luck? இது க்ரூசியோ தானே? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of three, true or false, Polyjuice Potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. But difficult I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. கேம்ல ரொம்ப நேரம் காணும். Revelio. ஹெட்ஃபோன்ஸ் நான் PS5 ல கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணிதான் சவுண்ட் எங்க இருந்து வருது. சோ நான் இது மாத்திக்கிறேன். டைம் கொஞ்சம் நான் பார்க்கணும். Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall.
Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Sebastian ready முடிச்சிட்டு தலைய முடிச்சிட்டு இருக்கான். நான் ஒண்ணு போற மூவில வச்சிட்டு நம்ம டார்க் ஸ்பெல்ல கட்டிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு yellow ஸ்பெல்லா? yellow ஸ்பெல் தானே எனக்கு மிஸ் ஆச்சு. பந்தர்காலி. செத்து போன பட்டாம்பூச்சி. Beautifully done. எல்லாரும் பண்ணிட்டாங்களா? நல்லா. ஒரு ஸ்பெல் இருக்காப்பா இதான பம்பார்டோ. அப்போ சரியான அடி. டிஸ்கனெக்ட் ஆகுற அளவுக்கு சார்ஜ் நம்ம ஃபைன். இப்போ எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். சார்ஜ் ஏறிட்டு ஏறட்டும். இந்த ஸ்பெல்ல நான் மாத்தணும். டவுன் எடுத்துறவா? நான் அப்ல வச்சுட்டு நான் டவுன் வச்சு. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. டிஸ்மிஸ் நான் வந்துட்டேன். அதுக்குள்ள ஸ்க்ரோல் துரத்திட்டாங்க நான். Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. I plan with the help of friends, but I have another idea. I think we may be able to find a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Oh, goblin speak பண்றவங்களா? அது நான் மொழியா என்ன போ? ஓகே, அப்ப நீங்க நிறைய வேலை இருக்கு போல இருக்கு. செபாஸ்டியன் கூப்பிட்டுருக்கான். Someone who speaks gobbledygook.
ஃபர்ஸ்ட் நான் செபாஸ்டியன் அப்படி பார்க்குறேன். ஏன்னா யாருக்கு அந்த மொழி தெரியும்னு தெரியலையே. இதெல்லாம் பிடிச்சு Best. The shadow of them. In the shadow of the discovery. Undercroft weather can't be checked. யார்கிட்ட நம்ம goblins எங்கங்க என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ண போறோம்னா செபாஸ்டியன் பார்க்க போறோம். Infamous quote. Sorry, off on another adventure, are we? It's like a place right out of a storybook. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. அந்த ரூன்ஸ் அந்த அதான் இவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து டிராவல் பண்ணி வரும்போது ரூனை பார்த்துருப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த ரூன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அதை எங்கேயும் பார்த்தா சொல்லுங்க. Silent as a grave. ஓடு 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 ஓடு. There they are, up ahead. I'll let you lead. Next time I see pig. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Velia. I didn't touch your helm, but
thank you. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose. Oi! Pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Fire is king. Even our the union. One there. Or no. Yo, come the bomb. Revelio. I shouldn't do that. We're making quick progress. Overlook mine. Quietly now. For better or for worse, we're in. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. He is spider. No bet. One less Shitty human to guy. worry. Might have sport. Confringo. Incendio. Transformation பண்ணி விட்டுருமா? Good as new. Too many. I definitely think there's something here they want. ஏதான் வந்து தேடுறது? இது மேல ஏறணும். Incendio. போமா? That ledge. Any ideas? Ah. அவ்வளோ இல்லைப்பா. Must be something that can help. நீ ஏற முடியாதுக்குள்ளேயே. Revelio. ஏன்னா
suspense, Levio suspense. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. ஒரு ஸ்பைடர் வந்து மூஞ்சில கடிக்க Quieter than a jobberknoll. Revelio. பசில் உண்டு போலயே. மண்டா தண்ணி. ஆச்சு. Revelio. Revelio. Incendio. இதான் மலையா டேய் தன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை Revelio. டேய் ஸ்பைடர் வேற இங்க வச்சு பிரேமலை ஒண்ணே என்ன Pita. Sinapte pita. Ay, ay, na. Kaya. Confringo. Glacius. Incendio. Accio. Endo. Crucio. Cosa. We've rid the world of another spider. Revelio. I shall sleep better tonight. அவன் இங்கிட்டே இறங்கிட்டு டேய் மாட்டே பாப்பிட்டேனா லே போஷன் வர வச்சிருக்காங்க We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Glamrock's loyalists all but declared war. Extreme day. Incendio. Revelio. Incendio. Confringo. Incendio.
Revelio. Let's go. Confringo. Incendio. Wait. Aha. Icharaanga. Don't போடலாம் நம்ம போஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு வெளில ஒரு போஷன் மிக்ஸ் ஆகுது யூஸ் பண்ணி கரெக்டா இந்த ஸ்பைடர்ஸ் Revelio. Levioso. Tego. சின்ன Bingo. That spell got my attention. Hey, 26 roll இதெல்லாம் வரும் ஸ்பைடர்லாம் என்ன ரோல் வந்து என்ன இருக்கும் Revelio. ஆஹா நீங்க சண்டை காத்துட்டு yes spider got one. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Yeah, he's not surprised. But he is. Oh, Such arrogance. You're no match for me. I won't rest until dead. Why don't you come up here and... We're not finished yet. It's almost. Oh, no. Confringo. Incendio. செத்து போனது போய் போடுங்க Certainly cleared the room. Don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Incendio. Revelio. Oh. Now, we can have a look around in peace. Incendio. Revelio. Confringo.
expecting that. Revelio. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this I think mystery. I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic root symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I did, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. You'll never believe what I've learned. Speak to Amit about Amit, அந்த இந்தியன் ஸ்லாங் மாதிரி ஒரு பையன் தான் இப்போ 7 டைம் பேசுவோம் லாங்குவேஜ் country challenges question. Okay, அந்த டெலஸ்கோப் இத்தோம்னா அவன் கரெக்டே astronomy class கரெக்ட் அங்கதான் அந்த அம்மி தண்ணி அங்கேயே காட்டு country not interesting. Hey, not track விட்டு Can't seem to get the Hey,
கீழே இறங்கிட்ட பாரு அப்படியே திரும்பி. Hello there. Hello, Ahmed. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Thank you for being willing to. You are very. நல்லா இருக்கு. இப்போ வர பனி போயிடுவீங்க. பனிக்கும் அந்த டிராகனோட நெருப்பு நல்லா இருக்கும். நான் எதுக்கு இந்த படியில இறங்கிட்டு இருக்கேன்? நான் ஃபாஸ்ட்டாக தான் பண்ணுவேன். ஆனால் இன்னும் போகவே முடியல. Wonder who lives here. ஓகே, எஸ் வந்துட்டேன். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா போகலாம். அதுலேயும் பறந்து போகலாம் தான், பட் இங்கே நான் போகிறேன். This place has seen better days. ஒன்றும் இல்லை, நைட்டை டைம் மாற்றி விட்டு இந்த அஸ்டானியம் டேபிள் நான் இதுக்காக திருப்பியும் வெயிட் பண்ண முடியாதா? ஓகே, ஃபைன். How about some sightseeing? Likely this astronomy table will be best used when it's dark. நல்லா இருக்குல்ல? Faster! வேகமா போ. இது மெர்லினோட ட்ரையல்.
மைண்ட் மேல தான் இருக்கு பாப்போம். நான் இப்படி உட்கார்ந்தேன். I've always said that travel broadens the mind. Time to go a little quicker. ஏன் சுத்திட்டு இருக்காங்க? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Enchanted door. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. பின்னாடி இன்னொன்று முன்னாடி அடிக்க மாட்டாங்க. The storm is looking at us. Clever. ஏதாடா இதான் அந்த enchanted door. The mine sign. கண்டு Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine.
It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I'm quite good at sneaking about. I still can't believe we're inside a real goblin mine. வாய மூடிட்டு இருக்க மாட்டான் போல இருக்கே. ஐயே. I've read about mines like this. See, something else altogether. இது அந்த வழியில என்ன பாத்துக்கறேன். இதுக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒன்று கொண்டு வந்து மூலி முன்னாடி பாட்டுவான். Smart time. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Illa goblino. Lodgok man alona. நான் இது இருக்கான்னு பாக்குறேன். டேலண்ட் பாயிண்ட் இருக்கா? இல்லையே. இருந்தா ஒரே ஐடியா நான் கொடுக்கணும். சரி, இந்த ஸ்டெல்த் நம்ம ஆட போறோம்னு விட்டுட்டேன். Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young. Someone's here. To. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. I'll be quiet. Come on. Rebellion. Hello, just Incendio. The door is on. Fine. Revelio. No, just neck item. சீக்கிரமா போயிட்டு எப்படி போகணும்? நான் எப்படி வச்சிருக்கான்னு நான் இதை கூட எதிர்பார்க்கணும். வேகமா போகணுமா தாயே? I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. Summer holidays plans. Adventure lo Bound to be plans around here somewhere.
schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Build பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. ये पढ़ी है फिल्म अपने एंगल होना था If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? What's going on? Why is it crap? Descendo! ये बग गया Easily diverted. Unruly. I won't rest until சண்டெல்லாம் இந்த இடத்துல விட்டு அவன் போகக்கூடாது முடிவு பண்ணிட்டான் இங்கே ஒரு நோட்ஸ் இருக்கு கேட்குறா Descendo! I will make you pay. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. எதை பில்ட் பண்ணாலும் அது மைனை விட இந்த மைனை அவங்க பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மாலாக தான் இருக்குங்களா அவ்வளோ பெருசாக பண்ணுறாங்க இவ்வளோ இருக்குது மைனோட பெருசாக Rebellion.
வழியா Seen, do we? Ready to fight? மறுபடியும் ஸ்லாட் ஃபுல் ஆகுதுல. அட பாவீங்களா டேய், எவ்வளவுதான்டா பண்றது நான்? அவ்வளோவாடா புக் அடிச்சு வச்சிட்டேன். When the war is over, goblins will rule over Winterfell. What's that? Who's there? What was that? Seems though I'm not alone. I shall avenge your death. யாரா எப்பல்சோ இதுதான் கான்செப்ட். எப்பல்சோ போட்டதுதான் இழுத்து விடு. ஹாய் பிரதர். I won't rest. Your spells That should be the last of them, I'll meet. இதான் கடைசியா இருக்குமா? எனக்கு பெரிய டோரா இருக்குல்ல போகும். எனக்கு கண்ணு விடுவோம். Yes, of course. உள்ள இருந்து எடுப்போம். நான் மேலே போட்டேன்.
ஓ இது வழியா இங்க பார்த்துட்டு அங்க This is எஸ்கேப் not ஆகணும். good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. ஓ பெரிய பெரிய ட்ரில் எல்லாம் டவுன்ரஸ்ல நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சீக்கிரம். இவ்வளோ வேலை விசிட் பண்ணலாம். I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவங்க ஏதோ ஒரு பாஸ் ஃபைட் இருக்கணும் கண்டிப்பா. தெரிஞ்சிச்சு அவங்க ஏதோ இது பண்றாங்க. Revelio. Alohomora. Alohomora போலாம். Alohomora. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. யாரோ வருங்களா யாரும் பயமா இருக்கு லிஃப்ட்லாம் வந்தாலே இதுக்குள்ள தான் நான் போவேன் இப்படிதாங்க போவோம் எவ்வளோ லிஃப்ட் எடுத்தா கீழே போயிருப்போம் அதான் யோசனை என்னடா சம்திங் இது வித்தியாசமா இருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. ஓ அந்த அந்த இதெல்லாம் கூடே பணியில நடந்துச்சு போல இருக்கு They're building enormous drills. We found பெரிய பெரிய drills எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க பிளான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் for the repositories. I fear you are correct. அந்த repositories தான் டார்க் Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it.
அந்த She was கீ உள்ள certain it was இருக்குல்ல, அது made of goblin ஃபிக்கோட metal, ஒய்ஃபா but இருக்கும்னு was நினைக்கிறேன். unable to open it. அது ஒரு காப்ளின் She மெட்டல், அவளால wanted to ஓபன் பண்ண work முடியல. together. Miriam. அவ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணோம். Yes. நீனா How did you? Professor Fig's wife. உனக்கு எப்படி தெரியும்? ப்ரொஃபசர் ஃபிக்கோட ஒய்ஃப் அதான் சொன்னேன்ல. And I know of the அவங்க container. என்கிட்ட ஒரு ரிசர்ச் போய் சொன்னாங்க. எனக்கு அந்த கண்டெய்னர் பத்தி தெரியும். The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. அதான் இதுதாங்க இந்த விட்ச் சேவனெல்லாம் இருக்கணும்ல. ஏன்னா இந்த மாதிரி I let ஒரு her விட்ச் study the விசாரோ இந்த அளவுக்கு container நல்லா if she would ரெஸ்பெக்ட் allow கொடுத்து me to நடத்தவே search இல்லை. the castle on my own. We parted ways நான் without அவளை அங்கேயே promising விட்டு to வந்துட்டேன். share அவளை what she'd என்ன அந்த learned. கேஸ்ல போய் தேடிக்க அலோவ் பண்ணிட்டா. நானும் அவளை அப்படியே கண்டுக்க மாட்டேன். More of Ranrock's recruits Oh, you arrived, saw that? and we began to dig, eventually locating the first repository. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் Ranrock was ரெபாசிட்டரி, thrilled with அதாவது our ரேண்ட் டிராப் discovery, வந்தப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெபாசிட்டரி கண்டுபிடிச்சோம். but furious when I told him about Miriam. Berated me for அவன் trusting கண்டுபிடிச்ச the பார்த்து witch. ஆச்சரியப்பட்டான். ஆனா And I அவனுக்கு இன்னும் heard she'd நான் been மிரியம் பத்தி killed. சொன்னதுல இருந்து அவன் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான். I think Ranrock நான் noticed her. செத்துட்டான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரேண்ட் டிராப் அவளை கொண்டு போன I நினைக்கிறேன். don't want to believe it. என்னால அதை நம்ப முடியல. I don't know. எனக்கு தெரியல. அதை என்னால நம்ப முடியாது. After that, ஆனா something எனக்கு shifted in தெரியல. me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. அந்த ரெபாசிட்டரி அந்த I could no பவர் longer தான் remain a part of ரேண்ட் it. டிராப் மாத்தி விட்டுருக்கு. Thank you, Lord Gog, for telling me this. என்கிட்ட சொன்னது ரொம்ப நன்றி. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Once ரேண்ட் டிராப் for வேற my என்ன தெரியும் நான் hour, கண்டுபிடிக்கிறேன். என்னோட அவுல் பார்த்துட்டே இரு, உனக்கு மெசேஜ் எதாவது அனுப்புறேன். I hope Professor Fitz. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. இப்போ அடுத்த ட்ரெயில் நோக்கி போறோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போயிட்டு இதுல பேச சொல்றா. அடுத்த ட்ரெயில் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Hogwarts مثلا اسمها دي حياة. ليش بست كلام يعني third Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is.
I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. நான் இது பில்ட் பண்ணும்போது அங்க உள்ள ஹெட்மாஸ்டர் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரையல் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹெட்மாஸ்டர் உதவான்னு நினைச்சேன். பட் இப்போ உள்ள பிளாக்ங்கிறது வந்து மத்தவனை பத்திலாம் யோசிக்க மாட்டான், அவனை பத்தி மட்டும் தான் யோசிக்கிறான். அங்க உள்ள போர்ட்ரேட் ஒன்று பாக்குறேன்றான். How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. ஹெட்மாஸ்டரோட ஆஃபீஸ்க்கு எப்படி போறதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. வேற யாரு? ப்ரொஃபசர் ஃபிக் தான், அவன் தான் புரிஞ்சு கேட்கணும். Sky is the limit. Stay. Sometimes it seems all roads lead to என்ன Hogwarts. பண்ணலாம்னா அந்த ப்ரூம் அப்கிரேட வாங்கிட்டு and then நம்மட்ட இருக்க எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட்லாம் எடுத்துட்டு லைவ் முடிச்சுக்கலாம். கேம் மாதிரி எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு தெரியல. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. ரூம் ஆஃப் ரெக்கமெண்ட் போயிட்டு வந்துட்டோம். இல்ல எடிட் பண்ணு. கண்டிப்பாக ஒன்று தான் போகுது. எல்லாமே கம்மி தாங்க. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. ரெண்டு மூணு லைன் தான் இருக்கு போலயே. என்ன இதுக்கு ஒரு லைவுக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் பண்ணணும். இதுக்கு அடுத்து ஒரு கேம்னா 2 மணி நேரம் தான் இருக்கு. 2 லைன் தான். Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Not even love, I reckon. You don't ever want to fight the one who knows the cream.
எனக்கு மிஷின் வைஸ் பார்க்கலாம் எத்தனை மிஷின் இருக்குன்னு. என்ன கொஸ்டில் இருக்கும்? பாலிஜூஸ் பிளாட். ஓ, அந்த பாலிஜூஸே இப்போ தான் வருதா? இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பிஸ்ஸா வேற கேட்டிருந்தாங்க. பாலிஜூஸ் அதை வச்சு நம்ம எது மாற்றிட்டு உள்ள போகிறோம். ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் எடுத்து வச்சிருந்தேன் மிஷின்ஸ். இங்கே பாலிஜூஸ் பிளாட்டா? 8 மிஷின் இருக்கு. எத்தனை 7வது பாட்டு போட்டிருக்கேன். நான் மட்டும் எத்தனைக்கு தமிழ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சும்மா கிண்டுறது எல்லாம் சேர்ந்து நிக்கிறது. குரூப் போட்டா மாதிரி தான் வச்சிருந்தேன். 12 தமிழ் வச்சிருக்கேனா? 8, 9, 10, 11, 12. 6, 11 எண்டிங் 8வது இதெல்லாம் நான் டேட் பண்ணிடுறேன். 8, 9, இன்னும் 5 பார்ட் போடணுமா? ஃபைன். சரி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதே போவாங்க. You're back. Nice to see you again. You'll need to be more careful than that. Thanks for stopping by. Hope to see you again. இடம் ஓப்பனே ஆகுது மாதிரி. சாம்பார் இருக்கா? அடுத்த மிஷின் அங்கே தானே. ஆனால் எப்படி நான் அந்த மிஷின் இடத்துக்கு போகிறது? எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப லாக் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஃபால்ஸ் வேற ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு. நான் இந்த இடத்துல ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நீ விடலை. சரி விட்டுட்டேன். கிராஃப்ட் ரீஜியன் 40 லெவலு கடை. அவ்வளோ நானே இதோட முடிச்சுக்கிறேன். 23 மணி நேரம் ஆடிட்டோம். இதுதான் அந்த கேன்வஸ். கிளம்பி விட்டு கிளம்பி வந்து வாயில வரல மாட்டேங்குது. நல்லா தூக்கம் தான் வருது எனக்கு. நாளைக்கு எக்ஸாம் போய் வர படிக்கணும். இன்னும் எத்தனை சொன்னா எத்தனை பார்ட்? 5 பார்ட் சொல்லியிருக்கேன். ஓடுவோம். கேஸ் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா உடனே எண்டிங்கை போட்டு முடிச்சு விட்டுறலாம். வாயில் ஐடியாவே என்ன பண்ணலாம்? கேம் உட்காந்து ஆடினா இன்னொரு அடுத்த லைவ்லேயே கூட முடிக்கலாம். பொறுமையாக முடிப்போம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 6-7 மிஷின் இருக்கு.
5 வராது. 2 பண்ணலாம். அதுக்கு மேல கிரைண்ட் அடிக்க எனக்கு மனசு இல்லை. நாம இருக்கிற ஒரு கிரைண்டே வச்சு ஒரு கிரைண்ட் பேசிட்டு வரையே இருப்பேன். முடிச்சுக்கலாம். போய் ஹாப்பியாக இருங்க.